The Regional Ayurveda Research Center Dimapur has been nominated as the state nodal unit for Nagaland to coordinate international Team Better Dimapur, in collaboration with the Dimapur Municipal Council, conducted a maintenance drive at the Vertical Garden 2, located below the foot overbridge at Holy Cross Junction. The Eastern Naga Students Federation (ENSF) expressed deep sorrow over the passing of late Pang Lo Chang, father of Honorable Minister P. Bashangmong Bachang. The Nagaland Police has made substantial progress in its war against drugs initiative, with recent seizures totaling over Rs 15 crore in value.
The Office of the Commissioner of Police Dimapur has issued a public reminder about the legal responsibility to protect the identity of minors involved in illegal cases. Hello viewers, you are watching Nltv English Prime Time. This is Shamita Singha. Here is the news in details. In Suneboto, Emifoto Colony, an incident of vandalism was reported at the Saki One-Stop Center, where outdoor CCTV cameras were completely destroyed. The damage was discovered on the morning of Monday, June 16, during office hours. According to Elovini Wepto, the center administrator CA of the Saki One-Stop Center, the damage was first noticed by staff when they reported to work. Fortunately, no other equipment or office items were reported stolen or damaged. The center has yet to file a first information report FIR as the digital video recorder DVR is currently not functioning. A technician has been contacted to inspect the machinery and the center will take necessary measures after reviewing the available footage. The Saki One-Stop Center currently employs 12 staff members, including a care worker, a paramedical officer, a counselor, an office assistant, 3 security guards, 3 multitasking staff, a guardian, and a legal officer. The center has been operating from its current location since August 18, 2022, and no prior incidents have been reported at the office. A toolkit handing over ceremony was held at the DC office in Kohima on June 20, 2025, marking a significant step in empowering traditional artisans under the PM Vishwa Karma scheme. Deputy Commissioner B. Henok Buchem emphasized the importance of utilizing the provided tools to multiply gains and achieve long-term success. This scheme, implemented by the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, aims to preserve traditional skills, improve livelihoods and integrate artisans into the formal economy through training, toolkits, credits and marketing assistance. So far, 261 artisans have been trained and 91 toolkits distributed in Kohima, with trades including barber, carpenter, tailor and basket making. Beneficiaries like Baby Vizo express gratitude for the government's support and plan to form a group to expand their businesses. On June 20, 2025, Government High School GHS Forest Colony in Kohima held an inauguration for its new toilets and urinals. The facility, including 5 toilets and 10 urinals, was officially opened by Avelu Ruho, Joint Secretary of the Department of School Education. Ruho explained the project cost Rs 9.6 lakhs, funded partly by Rs 5 lakhs from the Samagra Shiksha program, along with money raised by teachers and donation from well-wishers. The toilets are fully tiled and have electricity and water connections. The program included speeches by the Forest Colony Council Chairman Peter K. Regma and teacher Albert Tungoy. Pastor Evi Zhao offered a prayer and students from Class 7 performed a special presentation. The event was chaired by the Assistant Headmistress Swedesenyo Zhao. Many local leaders and community members, including representatives from nearby colonies and school committees, attended the event. A meeting was held on June 20, 2024 at the ADC Conference Hall in Mangkolemba to plan awareness and saturation camps under the Dharti Aba Janjatiya Grab Utkarsh Yojana. ADC Muakum Zudir explained that this program aims to support the development of tribal areas. Camps will be held in Elonkima in June 27, KHAR on June 28 and Chanki on June 30. These camps will offer services like Aadhaar and ration card registration, health checkups, sickle cells and tuberculosis tests, and job cards under MGNREGA. Zudir asks village councils to help promote the program and encourage people to take part so more eligible people can benefit. On 20 June 2025, the District Administration of Shamator, along with NCORD and Young Fit Wellnesses, started an Antion
on 20 June 2025. The District Administration of Shamator, along with NCORD and Young Fit Wellnesses, started an anti-drug campaign in Shamator town. They introduced master volunteers in each ward to help spread awareness about drug abuse and involve the community. The campaign focuses on stopping drug use and promoting fitness and mental health. This is part of the lead drug campaign in Shamator town. They introduced master volunteers in each ward to help spread awareness about drug abuse and involve the community. The campaign focuses on stopping drug use and promoting fitness and mental health. This is part of the lead up to the International Day Against Drug Abuse on 26 June 2025, aiming for a healthier drug up to the International Day Against Drug Abuse on 26 June 2025, aiming for a healthier drug-free future. An awareness cum saturation camp under the Dharti Aba Janjatiya Gram Utkarsh Abhiyan was held at Setekhema block in Chumukjima district on June 20. The event was led by EAC-ER Secretary Solo as per direction from the Ministry of Tribal Affairs. Government of India STOC Chumban Muri explained that the goal of the campaign is to achieve 100% coverage of government schemes in tribal areas, urging government departments and communities to work together. Multiple departments set up service stalls helping people apply for various schemes like PMMVY, Widow Pension, Ayushman Bharat CMHIS, MGNREGA, PM Kisan, PM Vishwakarma, and more. Villages like Tilukho, Chekiye, Sovima, 7th Mile, Vitima, and others were covered. Beneficiaries submitted required documents like ID proof, photos, bank details, and to access services. DAGGU Wake Awareness Camp was held in Setekhema, Nagaland. National Awareness and Benefit Situation Camp under the Dharti Abha Janbhagidari Abhiyan was held on 20 June 2025 in Yoruba Village, Chozuba subdivision of Peg District, led by Nodal Officer Dr. Titu Nienu, MCS, ESC and SBI Bank in charge. The camp offered a wide range of services including Jan Dhan account opening, Social Security enrollment, KCC Mudra loans, livelihood schemes, MGNREGA, PMAYG, crop insurance, PMFBY, girls' right awareness and women's schemes, and essential registration such as Aadhaar, ration card, PMJY, CMHIS beneficiaries, residents of Yoruba as well as surrounding villages, Zulami, Kutsami, Pugi, and Ruzazo through a single window saturation approach. Advisor Wangbang Konyak launched the Poshan Kit initiative in Mon District on June 20, 2025. At the Konyak Union Office, aiming to improve nutrition for children, adolescent girls, pregnant and lactating women. The program, supported by UNISCD MP Phangnon Konyak and department officials, will distribute 21,650 kits across 403 Anganwadi centers in Mon, with beneficiaries urged to use items responsibly for better health. The Nagaland Police has made substantial progress in its War Against Drugs initiative, with recent seizures totaling rupees 15 crore in value. In the past week, the Narcotics PS intercepted a Hyundai 120 with 5.950 kg of suspected brown sugar worth rupees 6 crore, arresting 2 individuals from Rajasthan. Another operation seized 70 soap cases containing suspected heroin worth rupees 5.70 crore from 2 individuals from Manipur.
Additionally, the Kohima Highway Patrol Party recovered 50 soap cases of suspected heroin valued at Rs 3.8 crore, arresting one transporter. These efforts are part of the Nagaland Police broader campaign to combat drug trafficking, which has seen significant seizures and arrests in recent months. The police urge anyone with information about the accused or absconders to contact them via WhatsApp or email. Viewers will be back after a short break. Welcome back, viewers. You're watching Nltv English Prime Time. The Office of the Commissioner of Police Dimapur has issued a public reminder about the legal responsibility to protect the identity of minors involved in legal cases. This follows a recent incident where a minor's identity was shared publicly. The police reminded everyone, including media, civil society and institutions, that revealing a child's name, photo, address, school or family details is strictly banned under Section 74 of the Juvenile Justice Act 2015. Violating this law can lead to jail time of up to 6 months, a fine of up to Rs 2 lakhs or both. All media houses, content creators and citizens are urged not to post or share any content that reveals the identity of minors involved in legal matters. The public is encouraged to help protect the dignity and rights of every child. The Eastern Naga Students Federation expressed deep sorrow over the passing of late Panglo Chang, father of Honorable Minister P. Bashangmong Ba Chang. He passed away after a long illness at his home in Twinsang Town on June 20, 2025. Panglo Chang was respected for his humility, wisdom and strong values, which is shared with his family and community. His death is a great loss to all who knew him. The ENSF extend heartfelt condolences to the bereaved family during this difficult time. The Regional Ayurveda Research Center Dimapur has been nominated as a state nodal unit for Nagaland to coordinate International Yoga Day 2025 celebrations. As part of this initiative, RARC Dimapur organized a Harit Yoga event followed by a plantation drive at Kachari ruins in Dimapur. This event aims to promote yoga and wellness while contributing to environmental sustainability through tree plantation. The initiative aligns with the broader goals of fostering holistic health and well-being in the community. We have a detailed report with this with our reporter Nicole. Let's have a look. Okay, first of all, wishes from Regional Ayurveda Research Center. We are autonomous research center working under Ministry of Ayush. So, as you all know, our nation is celebrating International Day of Yoga. That is the 11th International Day of Yoga. Otherwise, the 10th anniversary of International Day of Yoga we are celebrating. As part of that, we are planning a mass yoga sangam all over the nation. That is 1 lakh plus yoga sangam we are planning. So in connection to that, we have already completed 3 lakh plus yoga sangam registration all over India.
So in this occasion, I would like to request all the organizations, community members, schools, colleges, and all the groups to do visit Ministry of Ayush Yoga portal and register as an organizer for conducting Yoga Sangam and be part of the great initiative from Ministry of Ayush, so that you will be getting a organizer certificate and we can be a part of the great initiative from Ministry of Ayush. Hello everyone. मेरा नाम तो डॉक्टर नेहा আছে रीजनल आयुर्वेदा रिसर्च सेंटर पर सो सर ऑलरेडी इंग्लिश टे एक्सप्लेन কৰি দিছে कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष पर दिस ईयर टू 1 लाख इवेंट्स महान योगा डे ते কৰিবলৈ কাৰণে 1 লাখ ইভেন্টস along with the main yoga event ইটো প্ল্যান কৰি আছে সো ইমান বেছি already registration হৈছে all over India bra but our state Nagaland is still lacking behind all of the piche de jai ase itu bra moi on behalf of the regional Ayurveda research center itu urge kuri ase sub organizations schools aro local bodies village leaders khange ki apni han nijor jaga de bi register kuri na portal de jai na ministry of ayush la portal de jai na yoga sangam as an organizer apni han register kuri na apni han itu kalila program karne just a few of you kiman ase apni han la village de apni han জমা কৰিলে পাৰে আপনি হান ইটো প্ৰগ্ৰামটো কৰিবলৈ পাৰে কইনা ইফ পৰ্টেলটো পাউলে দিগদাৰ আছে কলে আপনি হান আৰআৰসি ডিমাপুৰ লাগা ফেসবুক নহলে বি ইনষ্টাগ্ৰাম পেজতে যাই না বি ইটো পৰ্টেলটো পাই যাব স্ক্যান কৰি না আপনি হান ডাইৰেক্ট তাতে ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিবলৈ পাই যাব থ্যাংক ইউ Charu mahan la life te do yoga ru kile important is our man kile do practice ko lage na. Okay, thank you so much for the question. Abhi, yoga kushi kole do like there is a very wrong notion in our head about yoga ajikali do. Modern day yoga is all about just stretching na, ulta hobo, siddha hobo, aro olop sas bitor bahar idu kuribo. But yoga is actually not just limited to that. Yoga do like skill in action na yoga la definition sale do skill in action ina koi de to anything that we do we are like for example mo ekta doctor ase apni ekta journalist ase apni khan apni la kam if you're giving your 100% to your work itu be ekta yoga ase whatever you do whatever action you're doing skill lote with all your dedication that is also yoga and not just that mohan la personal growth karne mohan ki daily activities khan koribo lage social life te kiniga manuhan lode society lode thakibo lage itu khan bi bhal bara kora to itu bi it is a kind of yoga na to yoga as such mohan asanas aro meditation khan kora to hoy mohan la health karne bishi bhal ase to not just in curing some diseases mohan la musculoskeletal diseases khan cure no hoy na also prevention of many such diseases ita mohan every day desk job kora manuhan thake body stiffness comor stiffness spondylitis dukan bishi thake to in order to avoid that or prevent that na doing yoga mohan la in a day 24 hours thake na so we are so busy in our daily day to day life mohan la job te jabo paisa kamabo itu koribo but at the end mohan la health ke iman neglect kori na thake so at least 10 minutes to 15 minutes every day mohan stretching koribo ki koribo ina korile mohan so many area of diseases we can avoid so many of that so yoga is helpful in all that. Okay, first of all, wishes from A gruesome murder has shocked Angarkata in Tamilpur. A man brutally killed his wife by slitting her throat. Accused Bikas Biswas, 35, murdered his wife Dipali Biswas, 25, inside their home and uploaded a video of the crime on social media. In the disturbing video, the husband is even seen claiming that he drank his wife's blood after killing her. Following the incident, Kumarikata police reached the scene during the night, recovered the body and arrested Bikas Biswas. Initial investigations suggest that a domestic dispute may have led to the horrific crime. The incident has triggered widespread shock and outrage across the region. Project Siwak and its teams in Manipur and Nagaland are hosting daily yoga sessions from June 10 to 21, 2025 across 7 locations, emphasizing stress relief kriyas, pranayama asanas, and meditation under the common yoga protocol. Around 1,000 personnel have participated with the program culminating on International Yoga Day, June 21. All are encouraged to join in celebration of yoga's holistic benefits.
Around 12 women from number 2 Tukari village in Kheroni, West Karbi Anglong were scammed by Bonti Nipungpi of number 1 Tukari, who promised Anganwadi jobs under ICDS and collected lakhs over 2 years ago. No jobs were provided, and when victims demanded refund, she filed a counter complaint against them. Her brother Tapan Timung is also suspected to be involved. The affected women have lodged a formal complaint at Kheroni police station demanding investigation and their money back. কথাটো হসা হয় আপোনালোকে ঠিকে শুনিছে এইটো জুনে পইচা উঠাইছে তাৰ নাম হল বন্তি তিমুংপি আৰু এই লগত যোগাযোগ আছে পইচা ৰিটাৰ্ণ কৰিবলৈ কথা দিয়া তাৰ ভাইটি আছে তাৰ নাম হল তপন তিমুং আৰু বন্তি তিমুংপি এনেকা আমাক ঠকিছে যে এই চাকৰি নামৰ পৰা পইচা উঠাইছে চাকৰি কৰে নেকি চাকৰি কৰে এই ওয়াৰ্কাৰ কৰে অঙ্গনবাদী আন্ডাৰত ওয়াৰ্কাৰ্স কৰে তাৰ পিছত হি আমাক এনেকা ঠকিছে যে ইমান পইচা দিব তাৰ পিছত মানে ইমান মানে ইমাৰ্জেন্সি হৈ গল যে ফটকে পাই যাব চাকৰিটো ফটকে পাই যাব মানে আপোনালোকে পইচাটো হুনকালে যোগাযোগ মানে হুনকালে যোগাৰ কৰি পেলাই দি দিব কি ডিপাৰ্টমেন্টৰ চাকৰি দিম বুলি কৈছে হেতু একে ডিপাৰ্টমেন্ট জি ডিপাৰ্টমেন্টৰ হি কৰে তাতে দিব পোষ্ট নাম হল সুপাৰভাইজাৰ নামত সুপাৰভাইজাৰ পোষ্টত আপোনালোকে পাব পিছে পইচাটো এতিয়া ইমাৰ্জেন্সি ইমান দিয়ক তাৰ পিছত বাকিখিনি পিছত দিলে হ'ব এনেকা কৈছে আমাক আমি এনেকা ভাবো যে আমাক ঠকিব বুলি ভাবা নাছিলো কিন্তু আমি তাক ধৰা পৰিছে যে ৰীনা বাইদেউ ইএম ডাঙৰীয়া তাৰ ওচৰত গৈ পেলাই হেনতে এনঅ'চি পালে বোলে আমাক কৈছে এতিয়া এনঅ'চি বিলাক পালো আপোনালোকে সোনকালে পাই যাব বুলি কৈছে তেতিয়া আমি সুধিছো যে এনঅ'চিখন আমাক দেখাই দিয়কচোন ফটো হ'লে হ'ব অৰিজিনেল দেখাব নালাগে ফটোখন দেখাই দিয়ক এনঅ'চিখন মানে এটা মন শান্তি হ'বলৈ এইটো দেখাই দিয়ক তাৰপিছত আমি শান্তি পাম বুলি কৈছোঁ হ'ব মই বাইদেউৰ লগত কথা পাতি পেলাই হোৱাটছএপত পঠাব দিম বুলি কৈছে তেতিয়া এতিয়ালৈকে খবৰ নাই সি বন্তিজনী আমি ফোন কল কৰিলেও নুঠাই ব্লক কৰি দিয়া আমাৰ নাম্বাৰ বন্তি তিমুংপিৰ ঘৰ ক'ত এনে একে গাঁৱৰ আমি তাৰ মা দেউতাৰ নাম তাৰ মা দেউতা ঘৰ টকাদি 1 নম্বৰ তাৰ এতিয়া কিবা প্ৰেজেন্ট এতিয়া থাকি আছে টকাদি 2 নম্বৰ মানে একে গাঁও আমি ৰমি বুলি কৈছে ৰমি বুলি কয় আৰু আমাৰ গাঁৱৰ নাম পিছে পইচাটো এইটো কথাটো মানে পুৰণা হ'ল কিন্তু এতিয়াহে ভাইৰেল হৈছে কথাটো কি হৈছে কামো কিবা কৰিব নোৱাৰিলে টকা ঘূৰাব নোৱাৰিলে কথাটো মানে একেবাৰে নোৱাৰিম বুলি কোৱা নাছিলে দিম বুলি কিমান জনৰ পৰা পইচা লৈছে হিসাব কৰিলে 10-12 জন মান হ'ব ন 12 জন মান হ'ল একেটা পোষ্টতে সবৰ একেটা পোষ্ট কাৰবাক হেল্পাৰ দিব কাৰবাক আৰু সুপাৰভাইজাৰ দিব কাৰবাক ওয়াৰ্কাৰ্স দিব এনেকা কৈ মানে এজনে দিব 25,000 এজন দিব 50,000 এজন দিব 1 লাখ তেনেকা লৈ মানে 4-5 লাখটো হৈ যাব মানে মোটামুটি হৈ যাব আৰু 5 লাখ মানটো কিমান দিন হৈ গ'ল এটো লোৱা পইচা মোৰ পৰা লোৱাটো ডকুমেন্টছ লোৱাটো 2023 মে 15 তাৰিখ লৈছে ডকুমেন্টছ প্ৰথম ডকুমেন্টছ লোৱা তাৰ পিছত পইচাটো মানে ইমাৰ্জেন্সি যদি কিবা দিব নোৱাৰে আপোনালোকে অলপ মানে যোগাৰ কৰি থৈ দিয়ক কিন্তু লাষ্ট ডেটটো ডিসেম্বৰ বুলি কৈছে মই 80,000 পইচা ডিসেম্বৰ 20 তাৰিখ 2024 দিছো পিছে কামটো এতিয়াটো কিবা ইলেকশন হৈ আছে ন 2024 টো ইলেকশন আছে এপ্ৰিল মাহত ইলেকশন আছে ইলেকশন হোৱা পিছত লগে কামটো আৰম্ভ হ'ব কাম হৈ যাব আপোনালোকে মানে ডাইৰেক্ট জয়েন কৰিব পাৰিব বুলি কৈছে হে ভণ্টিজনী কি কৈছে কি কৰিছে পিছত ইলেকশন যোৱা পিছত এতিয়া আকৌ কাউন্টিং আছে এটা বাহানা ওলাই গ'ল এতিয়া ইলেকশন পাৰ হোৱা পিছত কাউন্টিং আছে বুলি কৈছে কাউন্টিং যোৱা পিছত মই খুদিছো যে এতিয়া কেনেকা হ'ব কি হ'ব তেতিয়াহে এনঅ'চি কথা কৈছে তেতিয়া আমি ধৰা পৰিছো ইএম ৰীনা বাইদেউ নাম নললে আমি গম নাপালো হয় হি নাম লৈছে কাৰণে মানে সিডিপিও নামো লৈছে পইচা দিব লাগে বুলি সিডিপিও নামটো আছিলে কাৱে ইংটিপি নাম এটা লৈছে আৰু সুপাৰভাইজাৰটো যোনটি যেটো মানে ৰিজাইন কৰিব হিটো পোষ্টে দিব আমাক হি মানে ডাঙৰ পোষ্ট পালে হিটো ৰিজাইন কৰিব এটো কোনে কৰিব মই মানে ভাল ৰিলেশনশিপ আছে হাতৰ লগত হেতুটো মুকে কৰিব দিছে হলেও মই ইমান কিবা নাই এডুকেটেড নহয়তো হেতু কাৰণে আপোনালোকে আপুনিও এনেও ইমান পঢ়া শুনা আছে আপোনালোকে ডকুমেন্টটো ৰেডি কৰক হেতু পোষ্টটো মই ডাইৰেক্ট আপোনাকে নামটো মানে কিবা
ভৰ্তি কৰি দিম বুলি কৈছে আপোনাক কৈছিল মোকো কৈছে ঠিক তেনেকুৱা অকল মোক নহয় এফালেও তেনেকুৱা কৈছে বহুতজনী আছে 10-12জন আছে আমাৰ মাজত এনেকাই ঠকি আছে সেইটো কাৰণে আমি এতিয়া সোনকালে মানে পইচাটো পাব লাগিব যেনেকা বিচাৰিছিল নেকি তাইক যে চাকৰি দিব পৰা নাই এতিয়া পইচা ঘূৰাই দিয়ক বুলি আপোনাকে কৈছে নে নাই তাই কৈছে এই 4-5জন মান তাৰ ঘৰত গৈছে বন্তি ওচৰত গৈছে ঘৰত মানে কেতিয়া পইচা দিব বুলি সুধিবলৈ গৈছে তেতিয়া পইচা ঘূৰাবলৈহে গৈছে সিহঁতে মানে সুধিছে আৰু কেতিয়া দিব ইমান দিন হৈ গ'ল আমিওতো কষ্ট পাই আছোঁ আমিতো তেনেকুৱা মানুহৰ কষ্টটো চবেই গম পায় চবৰ বেলেগ বেলেগ কষ্ট পায় ন সেইটো কাৰণে সিহঁতৰ নিজৰ কষ্টটো কৈ পইচাটো সুধিছে সিহঁতে ঘৰত যোৱাৰ পিছত বন্তিজনী কি কৰিছে বন্তি টিমুংপিটো তাৰ মাক দেউতাক ভাইটিক এনেকুৱা কল কৰি পেলাই কৈছে বোলে মোক ধমকি দিবলৈ আহিছে আমুক তামুক এনেকুৱা নাম লৈ পেলাই মোক তেনেকুৱা কৈ পেলাই কৈছে এই ঘৰত ভাঙি দিব বোলে মোৰ চাকৰি কিবা কিবিকে কৈ পেলাই এনেকুৱা কৈছে আৰু তেতিয়া তাৰ মা দেউতাক খং উঠি পেলাই যে নেক্সট দিনাখন সিহঁতে ভাইটি আৰু বন্তি টিমুংপি দুজন থানাত গৈ পেলাই কমপ্লেইন দি দিলে এই পাঁচজনীক ওপৰত কমপ্লেইন লিখাই দিছে তাৰপিছত থানাৰ পৰা কিবা কল আহিছে ইহঁতৰ 5জনী থানা মাতিছে সেইটো কাৰণে সিহঁতে উপায় নাই কাৰণেহে কমপ্লেইন দিবলগীয়া হৈ গ'ল আচল কথাটো এতিয়া ওলাইছে আচল কথাটো এইটো তেনেহ'লে আমিতো এনেকাই ৰখি আছো পালে হ'ল বুলি ৰখি আছো ইমান দিনৰ পৰা মানে পুৰা গাঁৱৰ গোট খাই পেলাই ভালকৈ আলোচনা কৰিম দেই এনেকুৱা ইটো কথা পতা হৈ গৈছে বোলে তেতিয়া সিহঁতে এইটো ভয়তে পলাই গ'ল নেকি সেইটো ভয়তে থানা গৈছে বোলে মানে সিহঁতে জানামতে তেনেকুৱা হৈছে আৰু এতিয়া আপোনালোকৰ দাবী কি আপোনালোকে কি বিচাৰে আচলতে আমাৰ দাবীটো এইটো হ'ল যিমানখিনি আমাৰ পৰা পইচা লৈছে এইটো প্ৰত্যেক সোনকালে আমাক পইচা লাগিব যদি পইচা নিদিয়ে আৰু আমি বেলেগ ষ্টেপ ল'ম কিন্তু আমাৰ পইচাটো পাবই লাগিব সোনকালে পাব লাগিব আমাক চাকৰি নালাগে চাকৰি পালে কি কিবা ৱৰ্কাৰ্ছ মানুহ দিব পাৰিব নেকি আগৰ পৰা যদি আমি গম পাই সেইটো নিদিলে হয় না সি আমাক ইমান ঠকিছে যে মই ইমান ভাল ৰিলেশ্যনশ্বিপ আছোঁ তাৰ লগত এনেকুৱা কৈ পেলাই এই ৰীনা বাইদেউৰ লগতো বহুত Viewers will be back after a short break. Welcome back, viewers. You're watching Nltv English Prime Time. An elderly Kukizo woman identified as Hoi Kol Hing, wife of the Langchingmanbi village chief, was killed in crossfire between security forces and armed men in Manipur's Churachandpur district. The incident occurred during a search operation launched after a Meitei farmer, Ningtujam Biren, was shot while working in the field of Pubala village in Bishnupur district. Security forces moved into Langchingmanbi, Hichanglok and surrounding areas coming under fire from unknown armed men and retaliated, resulting in Hoi Kol Hing's death. Her body was taken to Churachandpur District Hospital for post-mortem examination. The Kuki Women Organization for Human Rights condemned the killing, terming it brutal and part of ongoing ethnic violence. An indefinite shutdown has been declared in Churachandpur in protest. The Agartala Government Railway Police, in collaboration with the 49th Battalion of the Border Security Forces and the Kalamchara Police Station, arrested a 42-year-old Sharif Mia, a notorious human trafficker, on June 20, 2025. Mia, a resident of Dudpukur Mosque under the Kalamchara Police Station in Sepahijala district, is alleged to have been involved in the human trafficking across the India-Bangladesh border for an extended period.
A special police team is interrogating him to uncover the members of the human trafficking, and further arrests are expected. Mia has been sent to court for police remand as confirmed by the Agartala GRP police station Inspector Tapan Das. हाँ एक्चुअली कल मिडनाइट से मतलब हम लोग एक जॉइंट ऑपरेशन किया है जो कलमचरा थाना से बिलोंग करता है बेगपुर इलाका में। तो यहाँ पर एक शरीफ मियाँ उनका पिताजी का नाम है बादशाह मियाँ। वो एक्चुअली जो हमारे यहाँ अगरतला रेल स्टेशन में जो बीडी नेशनल इलीगली बॉर्डर क्रॉस होके आता है और बाहर जाने का कोशिश करते हैं उन लोगों को मतलब हेल्प करता था। तो वही इस तरह का ही एक केस के सिलसिले में हम लोग उनको अरेस्ट किया है आज अर्ली मॉर्निंग में। और ये एक जॉइंट ऑपरेशन था जिसमें अगरतला जीआरपी और 49 बीएनबीएसएफ और जो लोकल पुलिस स्टेशन है कोलमछरा थाना सब मिलके। तो आज हम लोग उनको हमारा अगरतला लानत कोर्ट में पेश कर रहे हैं विद पुलिस रिमांड। तो प्रिलिमिनरी उसके इंटरोगेशन करके कुछ नाम बाहर आया है और ये जो नाम है वेरिफिकेशन करने के लिए हमारा जो सिस्टर एजेंसी है प्लस जो बीएसएफ का जो गोविंदा एजेंसी है हम उन लोगों के साथ भी शेयर किया है। तो हम लोग देख रहे हैं कि उसका मतलब क्या है इसका विषय और इसमें कौन कौन मतलब किस किस के साथ लिंक है इस तरह का मतलब हरकत में या काम में लीगल एक्टिविटीज में। तो ये हम लोग देख रहे हैं और जो भी इसमें मतलब इस तरह का काम में मतलब वो मिलता है जिसके अगेंस्ट में हम लोग उन लोग के खिलाफ लॉफुल एक्शन लेंगे। अभी जिसके अगर आप लोग इसको पकड़े हैं उसके बारे में कितना केस है आप लोग का फिलहाल तो अभी एक ही केस है। तो ये अभी इंटरोगेशन चल रहा है और हमारा और भी केस है। तो देखता हूँ कि इसमें कि इसका मतलब कोई क्लू है कि नहीं। हम लोग इंटरोगेशन कर रहे हैं तो देखता हूँ आगे जाके अगर इस तरह से होता है तो आप लोगों के साथ जरूर शेयर करेंगे। तो आप लोग कहाँ से करते हैं? वो एक्चुअली कोलमचरा थाने के बारे में पड़ता है बेगपुर करके एक जगह है और मस्जिद के पास है उनका घर है वहाँ से। देखिए एक्चुअली ये मैं पहले भी आप लोगों को बात मतलब बोल चुका हूँ कि इस तरह का काम में जो भी इन्वॉल्व होगा इसमें मतलब हम लोग लॉ के हिसाब से जो इनके खिलाफ करना है हम लोग करेंगे और करते रहेंगे। और ये जो है हम लोग करते हैं जो ऑपरेशन वगैरह या जो भी वेरिफिकेशन है हम लोग जॉब में करते हैं। और साथ में ये भी सही है मान लीजिए कि कल मतलब आज अर्ली मॉर्निंग जिसको अरेस्ट किया गया जो शरीफ मियाँ उसका घर भी मतलब लगभग जो इंडियन बांग्ला बॉर्डर फेंस के एकदम पास ही है। तो एक्चुअली वो जो इंडियन टाउट लोग है उसका मतलब क्या बोलता है फायदा लेता है। हाँ उसका फायदा लेते हैं जिसके लिए जो ये मुझे जहाँ तक लगता है मतलब तो इसके लिए वो लोग फायदा उठा के मतलब इस तरह का मतलब काम को अंजाम देते हैं। तो जो भी है मतलब हम लोग इसमें बैठा हुआ है सब एजेंसी जो भी इसमें इन्वॉल्व होगा हम लोग जरूर उनके खिलाफ लॉफुल एक्शन लेंगे। उसको जब हम लोग उसके पास से कुछ बरामद हाँ उसके पास से एक स्मार्ट मोबाइल फोन बरामद हुआ है जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि उसका जो मतलब मोबाइल डाटा में या व्हाट्सएप में या और भी जो इमो है और भी जो नंबर है उसका मोबाइल में नंबर मिला है। तो ये हम लोग देख रहे हैं वेरीफाई एनालिसिस कर रहे हैं और देखते हो इसमें किसके साथ कनेक्ट होता है और जो जिसमें इसमें शामिल होगा हम लोग जरूर इसको मतलब एक्शन। Agatha GRP थाना 49 BSF बैटालियन जवान एंड जो त्रिपुरा हेपेजोला के डिस्ट्रिक्ट है कलमचरा थाना पुलिस ने मिलकर एक ह्यूमन जी अधिकार को अरेस्ट करने में ये सफल हुआ है। और ये जो ह्यूमन के ट्रैफिकर है उनका नाम है शरीफ मियाँ। उनका घर है जो कलमचरा का जो पीएस है कलमचरा की पीएसएफ की नजदीक पर जो दूध मौजूद है उस इलाका पर। और ये जो ह्यूमन के ट्रैफिकर है उनको आज पुलिस रिमांड के लेकर अदालत में पेश किया गया है। ऐसा ही हमारे मीडिया के सामने बताया अगरतला जीआरपी थाना का जो इंस्पेक्टर है दास उन्होंने। और उन्होंने और एक बात बोला है ये जो ह्यूमन के ट्रैफिकर है शरीफ मियाँ वो बहुत दिन से जो इंडिया या बांग्लादेश का जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वो बॉर्डर खास करके इनलीगली जो भी इंसान है वो इंसान को स्मगलर करते थे। लेकिन आज
अगरतला जीआरपी थाना 49 बीएसएफ बैटालियन जवान एंड जो कलमचौड़ा थाना का जो पुलिस है उन्होंने मिलकर एक सीक्रेट इंफॉर्मेशन के थ्रू जो सड़क मिया है ह्यूमन ट्रैफिकर उनको अरेस्ट करने में सक्षम हुआ है। अगरतला रेलवे स्टेशन से कैमरा सत्यजय मंजिल के साथ विक्रम कर्मगा का रिपोर्ट, नागालैंड टीवी। The All Assam Minority Students Union Kokrajhar unit held a 2-hour sit-in protest at Gandhi Park on Friday against ongoing eviction drives by the Assam government. Similar protests were held across the state in response to evictions in Golpara, Mukalmua and Bongaigaon, where families were reportedly removed without notice or alternate housing. Protesters raised slogans and held banners calling the evictions inhumane. A memorandum was submitted to Chief Minister Himanta Biswa Sharma through the District Commissioner. Demanding fair action, Congress leader Debarta Saikia also urged the CM to stop eviction in Hasirulabio, where 667 families face displacement. The sanitation worker Jantu Dev has been sentenced to 3 years in jail and fined by Rs 3,000 by the special judge of Kailashahar Unakoti district. The court found him guilty of molesting minor girls at the COVID care center in Kumarghat during the 2020 pandemic. The incident occurred when the minor girls were receiving treatment for COVID-19. Jantu Dev, dressed in a PPKIT uniform, touched the girls inappropriately while pretending to provide care. The victims later reported the abuse to doctors, leading to Jantu Dev's arrest after a complaint was filed at Kumarghat police station. During the trial, 16 witnesses testified against Jantu Dev. Of the 2 minors who filed the complaint, one lives in Kailashahar and the other in Kumarghat. Police prosecutors Sunirmal Dev handled the case on behalf of the government. ছিল কোভিড পিরিয়ডে এই মামলার ভিকটিম দুইজন, তারা একজনের বাড়ি কুমারঘাটে এবং একজনের বাড়ি কৈলাসহর। তারা ওই কোভিড সেন্টারে কোভিড এফেক্টেড হয়েছিল, তো ওইখানে কুমারঘাটে কোভিড সেন্টারে তারা এখানে ভর্তি করা হয়। তো ওই ভর্তি থাকাকালীন সময়ে গত 2/9/2020 ইংরাজি তারিখে ওই মামলার যিনি 21% জন্টু দেব, উনি ওই কোভিড সেন্টারে এখানে দেখাশোনার কাজে ছিলেন সাফাই কর্মী হিসাবে। তো ওনার পিপি কিটটা করা থাকতো উনি যখন কোভিড সেন্টারে ডিউটি করতেন। তো উনি ডাক্তার পরিচয় দিয়ে ওই যে নাবালিকা 2জন ভিকটিম তাদের গিয়ে অনেক সময় উনি চেক করতেন, জিজ্ঞাসা করতেন এবং ওনাদের বিভিন্ন আপত্তিজনকভাবে ওনাদের গায়ে হাত দিতেন। তো 1-2 দিন এভাবে হওয়ার পর ওনাদের সন্দেহ হয়, তখন অন্যান্য যে পেশেন্টগুলো ছিলেন এখানে কোভিড সেন্টারে তাদের সঙ্গে ওনারা আলোচনা করেন এবং ঘটনাটা ওই কোভিড সেন্টারে যে ইনচার্জ ছিলেন ডক্টর ওনাকে জানানো হয়। পরবর্তী সময়ে কুমারঘাট থানায় একটা মামলা হয়, যেই মামলাটার নম্বর হলো কুমারঘাট PS কেস নাম্বার 61/2020 এবং মামলাটা রেজিস্টার হওয়ার পরে এটা তদন্তের জন্য ASI গোবিন্দলাল সিনহাকে দেওয়া হয়। উনি তদন্ত করে গত 30/11/2020 ইংরাজি তারিখে এই 21% বিরুদ্ধে উনি চার্জশিট দাখিল করেন এবং চার্জশিট দাখিল করার পর মামলাটা শুরু হয়। প্রসিকিউশন পক্ষে টোটাল 16 জন সাক্ষীর সাক্ষ্যবাক্য গ্রহণ করা হয় এবং আজকে অবশেষে এই মাননীয় বিচারক শ্রী অমরেন্দ্র কুমার সিং, স্পেশাল জাজ পক্সো কোর্টে, ওনাকে এই কেসের রায়দান করেন এবং উনি এই 21%কে আইপিসির সেকশন 354 রোমান 1 এই সেকশনে এবং 8 অফ পক্সো অ্যাক্টে দোষী সাব্যস্ত করেন। তো দুইটার মধ্যে যেটাতে শাস্তি বেশি সেটাতেই ওনাকে শাস্তি দেওয়া হয়, সেটাই আইনে বলছে। সেই হিসাবে সেকশন 8 পক্সো
অ্যাক্ট অনুসারে ওনাকে 3 বছরের জেল এবং 3,000 টাকা জরিমানা করা হয়। A tragic road accident occurred early morning on June 20 on the Samoka River Bridge near Alangti Bazar in Kokrajhar Bishmuri area, resulting in 1 death and 1 critical injury. A high-speed motorcycle lost control while crossing the bridge and plunged into the Samoka River, causing fatal injuries to 1 rider and serious injuries to the other. The Kokrajhar police responded promptly, recovering the deceased body and shifting the injured person to Kokrajhar Medical College and Hospital for treatment. The injured victim suffered a broken leg and remains under medical observation. The identities of the individuals involved have not been confirmed, and police are conducting further investigation into the incident. Vivek Pandey, Commissioner of Urban Affairs and Divisional Commissioner of East Arunachal, inspected the septage management and treatment plan at Chongkam on June 20. The plan serves cluster towns including Namsai, Chongkam, Tezu, and Roing, and was funded under the 2021 to 2022 budget announcement. The project aims to ensure safe collection, transportation, treatment, and disposal of reuse of waste from on-site sanitation systems, safeguarding public health and the environment. Notably, the plant was inaugurated by Deputy Chief Minister Chawna Main on March 31, 2025, marking a significant milestone in enhancing sanitation and public health in the region. The initiative aligns with national sanitation goals and supports sustainable development. The Gartala Government Railway Police have arrested 42-year-old Sharif Mia in connection with a human trafficking case, marking a significant breakthrough in an ongoing investigation. The operation was conducted in collaboration with the 49th Battalion of the Border Security Forces and the Kalamchara Police Station on June 20. According to Tapan Das, officer in charge of the Agartala GRP, the accused was taken into custody based on credible intelligence and coordinated efforts among security forces. The Special Investigation Team is interrogating MIA, and initial findings suggest that additional individuals from the area might be implicated. Further arrests may follow as the investigation deepens, with authorities working to uncover the full extent of the trafficking network. A generally normal law and order situation in Manipur was marred by an incident of unprovoking fire in Bishnupur district, where a farmer Ningthujam Biren Singh was shot in his left arm by unknown armed miscreants while working in his paddy field. Singh's condition is stable after treatment. In response, security forces launched a search operation, coming under fire and retaliating, resulting in the death of a woman, Hoi Kolhing, wife of the Langchim Mangbi village chief, in the crossfire. Cases have been registered and investigations are underway, with combined security forces continuing search operation to apprehend the culprits. Security arrangements for farming activities are being reviewed to ensure farmers' safety. During the operation, security forces recovered arms and ammunition, including rifle, live rounds, grenades, and helmets. Pakistan is grappling with a significant water shortage during its Kharif season due to lower than normal water levels in dams. Exacerbated by India's suspension of the Indian Indus Water Treaty, a recent report by Pakistani's Indus River System Authority revealed a 13.3% year-on-year shortfall in water drawn from the Indus River system, impacting crop sowing in Punjab province. The treaty, signed in 1960, allocated water rights between India and Pakistan, but India's recent action had disrupted its agreement. Experts warn of increased flood risk and water scarcity, affecting agriculture and food security. With monsoon rains potentially elevating the shortage, the situation remains precarious, especially for smallholder farmers. The dispute highlights the need for effective water management and diplomacy between the two nations. The Karnataka government has proposed a new law called the Karnataka Misinformation and Fake News Prohibition Bill 2025 to stop fake news and misinformation in the state. The bill will be discussed in the next cabinet meeting, said Law Minister H.K. Patil.
According to the draft, fake news includes false or wrong reports, edited videos or audios that change the facts, and messages spread on social media that are not true. This can be done by individuals or groups using real or fake accounts. The government will create a special group called the Fake News on Social Media Regulatory Authority to enforce the law. This group includes government ministers, members of the state assemblies, social media platform representatives, and an IS officer as secretary. People who share fake news on social media can face up to 7 years in jail and a fine of up to Rs 10 lakh or both. The Israel-Iran conflict has entered its second week, with European leaders seeking to draw Tehran back to negotiation. Israel launched attacks on Iran last Friday, targeting nuclear and military sites. In an effort to prevent its arch nemesis from developing nuclear weapons, Iran has retaliated with missiles and drone strikes. Maintaining its nuclear program is peaceful. The death toll has risen to 639 in Iran, including top military officials and nuclear scientists, while Israel reports at least 2,000 deaths from Iranian strikes. The conflict has sparked concerns of a wider regional war, with diplomatic efforts underway to de-escalate tensions. Zhu Zhenhao, a 28-year-old Chinese PhD student, has been sentenced to life in prison with a minimum term of 24 years for drugging and raping 10 women in the UK and China between 2019 and 2023. Described as one of the most prolific predators by senior British police officers, Zhu used social media and dating websites to target Chinese women, inviting them to his luxury London flats where he would spike their drinks with drugs, render them unconscious, and film himself raping them. The court heard that Zhu's action had caused devastating and long-term effects on his victims, with some suffering from psychological damage, terror, confusion, anger, and shame. Zhu's modus operandi involved planning social situations to lure women into his flats, where he would use hidden cameras and mobile phones to record his attacks and keep jewelry items and clothing as trophies. Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma announced that a team of American experts have arrived at the ONGC's RDS 147A well site in Sivsagar district to assist in capping an ongoing gas leak. The well capping operation is set to begin on Saturday, with around 50% of groundwork and equipment mobilization already completed. The situation poses a significant risk due to its proximity. A river embankment and monsoon flooding could exacerbate the issue. Meanwhile, CM Sharma expressed concerns over communal harmony, citing incidents in Dhubri, Lakhimpur, Golpara, and Hojai. He emphasized strict implementation of the Assam Cattle Preservation Act, prohibiting beef consumption and sale within a 5-kilometer radius of Hindu temples and namgars. The Chief Minister also highlighted suspicious social media activities, with thousands of accounts promoting pro-Iranian, pro-Palestinian, and other sentiments, including over 700 accounts linked to Bangladesh and 350 to Pakistan. This is all for NLTV English Primetime. For more news and updates, keep watching Nagaland TV.